Nobody can justify. And they will be drawn under the orders of the commissioner or any other officer authorized by him to take samples. These samples shall be taken and securely sealed in the presence of the excise officer of the distillery, and one of those bottles may be sent for samples. అంటే నార్మల్లీ మేము ఏం చేస్తున్నామంటే ఒక శాంపుల్ తీసుకుంటే 3 samples తీసుకుంటాము, 1 we will send, 1 will keep it, because what is that we are sending, is it correct or not, and what is the main sample, అది మేము మన దగ్గర పెడతాము, that is a procedure. Further, the chemical lab or Guntur chemical lab, Guntur, when given the report, they have stated a report lo values ledu, no permissible limits have been mentioned, and these are appearing to be at the trace level. ఇంకొక పాయింట్ ఉంది, అంటే ఇది చాలా ముఖ్యంగా, అంటే మీరు లీగల్గా చూస్తే చాలా ముఖ్యంగా ఉంది. There is no integrity of the testing process. ఒక టెస్టింగ్ ప్రాసెస్ అండ్ కెమికల్ టెస్టింగ్ ఇంటిగ్రిటీ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంది, చాలా ముఖ్యం ఉంది. అంటే ఇంటిగ్రిటీ లేకుండా టెస్టింగ్ ఏదైనా అడల్టరేటెడ్ బయట నుంచి ఎవరైనా ఏదైనా శాంపుల్ తీసుకుంటే చేస్తే, అది కూడా ఎస్జిఎస్ వాళ్ళు చెప్పడం అంటే ఇది మేము దీని గురించి బిఐఎస్ ప్రకారం చేయలేము, హార్మ్ఫుల్ గురించి చెప్పలేము అంటే, then it is a very criminal offense. We are misguiding the people, misguiding the government, and misguiding everybody. This is not done in a society. So integrity of testing process is linked to the identity of the source. First, the source identify cheyali. What is the objective of the test? Objective enduku chesaru? Political purpose ki chesaru test? What is this? I mean, this is not done in a society. People are drinking some, with liquor or any other thing which is manufactured in a distillery, for which chemical sampling is done by the distillery. Again, test is done by the government. Then only we are releasing as per some standards which are there by the Excise Act. There is a regulatory mechanism for it. And none, as we mentioned last time, none of the distilleries we have established. Distilleries lo oka procedure undi, aa procedure memu follow chestunnam. So integrity of testing process is linked to the identity of the source, objective of the test, and parameters of testing, which are unfortunately all absent in this case. In this case, none of these things were considered. In all these cases, these things are missing. అంటే ఎవరైనా చెప్పవచ్చు మేము తెలియదు, అది కరెక్ట్ కాదు. అంటే యు ఆర్ ఇన్ అ పబ్లిక్ పొజిషన్, యు ఆర్ ఇన్ అ సొసైటీ, యూ కెనాట్ మిస్లీడ్ ద సొసైటీ. సో వీఆర్ సెయింగ్ ఇట్ కెనాట్ బి అన్ alibi, and we did not know is a misnomer and against all canons of public propriety. అంటే పబ్లిక్ ప్రొప్రైటీలో ఒక పొజిషన్లో ఎవరైనా ఉంటే we cannot just go and say this is good, this is not done, and this is poisonous, this is harmful. We should not say. We have strict measures of testing like any other state governments for liquor, and there are specified parameters which are there in the Act, Excise Act. So provisions 22 of the AP Distillery Manufacture of IMFL Beer and Wine Rules 2006, and we are following it. It is all therefore more questionable as to why these samples were taken to Chennai. అంటూ ఉన్నాయి, మన దగ్గర ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి, గవర్నమెంట్ ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి, మన దగ్గర ల్యాబ్స్ ఉన్నాయి, అంటే అగ్రికల్చర్ ఫుడ్ టెంపింగ్ ల్యాబ్స్ మన దగ్గర ఉన్నాయి. సో ఇఫ్ యు ఆర్ క్యారింగ్ అ శాంపుల్ ఫ్రమ్ వన్ స్టేట్ టు అదర్, there and where you are carrying, who is carrying it, so there is more chances of tampering and other things also. But in this case, that is not the major issue. Major issue is when the SGS lab itself is said ki it is not, we have not done any testing, we have not requested BIS prakaram em cheyalemu, and we have never said it is harmful. But this is also a question, why did it go to Chennai? Question arises as to who carried the samples and what adulteration tampering could have happened in transit. Suppose ఏదైనా చేయాలంటే అంత ట్రాన్సిట్లో గోయింగ్ ఫ్రమ్ వన్, you cannot carry samples for long distance which is neither sealed, which is not as per the government rules and regulations. And even if you assumed, అంటే assumption ఒక తీసుకుంటే చెన్నైలో అంటే it is done very well and we are taking it to Chennai, then there is a procedure for bona fide report. Bona fide report should have been given to the concerned authorities, and if public interest is involved. Adding to the communication, information from public domain about harmful processes is taking liberty with the testing process. అంటే మీ లెటర్ చూస్తే ఆ లెటర్లో when SGS has said we have not done as per BIS testing and we have not talked about harmful, ఇంటర్నెట్ నుంచి డేటా తీసుకుని దిస్ క్యాన్ బి హార్మ్ఫుల్. ఇంటర్నెట్లో 1000 ప్రకారంలో డేటా ఉంది. ఎనీబడి లుక్ యూ కెన్ ఫైండ్ ప్రాస్ అండ్ కాన్స్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్. అది యాడ్ చేసి ఒక 40-పేజ్ పుస్తకం తయారు చేసి మనకి పంపించడం అంటే కరెక్ట్ కాదు. విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అవర్ కెమికల్ ల్యాబ్ పీపుల్ విల్ ఆల్సో స్పీక్ టు యూ
They spoke to SGS now. They said we have never given all these things. Internet data we have not given. We have only given something which is a very qualitative data which does not say any figures. So adding to communication information from public domain is about harmful process is taking liberty with the testing process, and presence of any compound does not denote toxicity of the material. ఏదైనా presence ఉండవచ్చు. నేను మొన్న కూడా ప్రెస్ మీట్లో చెప్పాను, ఏదైనా some presence trace levels, everything will be having trace levels. It is coming in water or other compounds. Unless it is exceeding the limits, then only problem comes. So presence by itself does not denote toxicity, and the SGS report has made it clear that this has been used as a tool to capture headlines and misguide the people. A test done without parameters and not done as per IS standards has been used to capture headlines. Are we obligated to do these tests without standards is also a question. Can anybody just go and ask anybody to do any test and come back without any standards? Ante idi correct kaadu. This is against all any public norms. Therefore, the allegations given by the Honorable MP are all unsubstantiated. And the government of Andhra Pradesh has decided to file a criminal case of defamation and causing loss and to the government of Andhra Pradesh. Like last time kuda mem cheppamu, we are very focused on some of these items. We are improving our chemical labs. Mana chemical testing kuda 2014-19 lo average per year was 90 to 90,000 samples per year. Last year we have done 1,55,000 samples. This year till February 1,47,000 samples. Inco penchunamu, inco facilities we are doing. We want to improve. We want to say to the people of Andhra Pradesh, what we are giving you is safe, and we'll continue to do so. We'll continue to improve. I just would like something which MD would like to add, and something from the chemical examiner. ఒక ఇండివిజువల్ ఎవరైనా శాంపుల్ పంపిస్తే దాన్ని టెస్ట్ చేస్తే దాన్ని ధృవీకరించే ల్యాబ్కి లేదా సార్? అంటే దాన్ని మీరు ఎలా కావాలి? You should bring it. If suppose there is a thing, so there's a standard, there's a BIS standard. You can give for BIS standard of testing. ఇండివిజువల్ పంపించినా దాన్ని ధృవీకరించాల్సిన బాధ్యత టెస్టింగ్ ల్యాబ్స్ ఉంటుంది. లేదు అంటే మీరు అలాంటప్పుడు మీరు ఎందుకు యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు? క్వశ్చన్ హియర్ ఇస్, మీరు ఒకసారి సపోజ్ దేర్ ఇస్ అ ప్రోడక్ట్, ఒక ప్రోడక్ట్ ఉంది, ఎస్పెషలీ లిక్విడ్ ప్రోడక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే అడల్ట్రేషన్కి చాలా ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. వేరే రాష్ట్రాల్లో అందువల్ల కొన్ని ఈ ఐటమ్స్ సాచెట్స్లో వస్తున్నాయి, పౌచెస్లో వస్తున్నాయి. వీఆర్ నాట్ గివింగ్. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇస్ నాట్ సెల్లింగ్ ఇన్ పౌచెస్ టుడే. అంటే వేరే రాష్ట్రాల్లో, పక్కన రాష్ట్రాల్లో పౌచెస్ వస్తున్నాయి అక్రాస్ ద బార్డర్ వెరీ చీప్లీ. దట్ ఈస్ వెరీ చీప్ లిక్కర్. వీఆర్ నాట్ సెల్లింగ్ ఇట్ because there is more chances of adulteration. Bottles low, the chances of adulteration, but once you have opened the bottle, who is responsible? Can anybody go and just say that మేము bottle open చేసాము, we did not like, and who is added, what is added? So okay, if you want that, there is a procedure for it. So you go, okay, ఈ sample ఉంది, okay, this bottle, you get it tested. We will get it tested. What is there? Their labs, mana labs, Baita labs, even our labs will explain to you some of the quantitative analysis we are doing in Chennai also. We are giving 2022 approved. So without, so there, I'll tell you what we are doing. Okay, batch low, every batch, the distillery will take sample and will do qualitative and quantitative sampling. This result ante only qualitative results ichcharu. Qualitative, quantitative rendu istam. That the distillery will do. Then he will send a sample to us, batch. Okay, batch. A batch మన దగ్గర వస్తే డిపోకి, డిపో will take and send to the nearest chemical labs. Once it is tested, it is given green signal, then it will go to the shops. It will not go before that. So there is a process for it. So you follow the process, you do it, and don't mislead the people. Don't say it is harmful, we have done this test when you have not done it. ఇప్పుడు మీరు ఆ క్వశ్చన్ అడిగారంటే ఓకే, everybody can do. But this fellow is saying you have not done, we have not done as per BIS standards kada, and we have never said it is harmful. Sir, అంటే చాలా ఉద్దేశపూర్వకంగా ప్రభుత్వం మీద బురదలడానికి మాత్రమే అతను చెన్నై ల్యాబ్స్ పంపించి ఇది ఒక కుట్రగా అనుకోవచ్చు సార్. ఇది అంటే చెన్నై ల్యాబ్స్ ఇక్కడ కూడా ఉంటే ఉద్దేశం అంటే ఏదైనా ఉద్దేశంతో చేశారు, అది కరెక్ట్ కాదు.
You see, one is key, you want improvement in the process. ఇక్కడ గవర్నమెంట్ ఉంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఉంది, స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ ఉన్నాయి, వీఆర్ ఆల్ దేర్, వీ ఆల్ వాంట్ ఇట్ టు, వీ ఆల్ వర్క్ ఫర్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఆఫ్ పబ్లిక్. ఏదైనా ప్రాసెస్ ఉన్నాయి. పాతకాలంలో అంటే ఏ విధంగా అంటే కొన్ని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ ఉన్నాయి, ఇప్పుడు మోడిఫై చేసి కొన్ని ఇంప్రూవ్డ్ ప్రాసెసెస్ వస్తున్నాయి, ఇంప్రూవ్డ్ శాంప్లింగ్ ప్రాసెసెస్ వస్తున్నాయి, ఇంప్రూవ్డ్ టెక్నిక్స్ వస్తున్నాయి. వీఆర్ ఆల్సో టేకింగ్ ఇట్, విల్ గో ఆన్ ఇంప్రూవింగ్. But it does not mean that you say that we have done something and you mislead the people. It is not correct. Ever also? We don't look at it. Who knows? District law, excise superintendents unnaru, distillery officers unnaru, shops unnaru. Suppose district collectors are there. You take it to somebody, you follow a process that should be sealed. Collector will send it, or somebody should send in a sealed sample. There's a process for it. Everything there's a process. Ante edana sample pambiche something we have sent to Chennai. How did you send? Who took it? Why it happened? What happened in the middle? Even if I am sending even mana dagra ippudu iyanni vastunayi kada, distilleries nunchi depots ke products vastunayi. All are coming sealed. Holograms unnayi. Hologram tampered unte we send it back. We will not even check it. Just 1 minute, I'll ask our chemical examiner how do they you can answer. Just 1 minute. ఒకసారి ఇక్కడ వచ్చేసండి. కొంచెం అందరికీ నమస్తే అండి. బిఫోర్ ఐ సే సంథింగ్, ఎస్జిఎస్ రిపోర్ట్ ఒక్కసారి ఐఎమ్ గవర్నమెంట్ కెమికల్ ఎగ్జామినర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ రీజనల్ ఎక్సైజ్ ల్యాబొరేటరీస్ గుంటూరు. ఇక్కడ ఎస్జిఎస్ రిపోర్ట్ వాళ్ళ ఫైనల్ రిపోర్ట్లో చూడండి, we would like to mention here that we have not tested the samples as per IS 4449 whiskey and IS 4450 brandy, as this was not requested by the customer for ascertaining the quality of the submitted samples. The laboratory also has not given any interpretation or conclusion that any of the compounds mentioned in the chromatogram or report are harmful in nature. క్లియర్గా ఈ రిపోర్ట్లో చెప్తున్నారు, అక్కడ మెన్షన్ చేసినటువంటి ఏ కెమికల్స్లో కూడా ఎటువంటి హానికరం ఉన్నదని మేము చెప్పట్లేదని ఈ రిపోర్ట్ క్లియర్గా చెప్తుంది. ప్లస్ మా టెస్టింగ్ ప్రాసెస్లలో మేము ఫాలో అయ్యేది బ్యూరో ఆఫ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్. ఇండియన్ స్పెసిఫికేషన్స్ ప్రకారము బ్యూరో ఆఫ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్లో కొన్ని లిమిటేషన్స్ ఉంటాయి. ఇవి మాత్రమే ఉండాలి, ఇవి పరిమితి దాటితే మనిషికి హానికరం అనేటువంటిది ఒక ప్రామాణికమైనటువంటి టేబుల్ ఉంటుంది. వీ హ్యావ్ దట్ స్టాండర్డ్ టేబుల్. ఆ టేబుల్ ప్రకారము అవన్నీ చెక్ చేసి అవి ఉన్నవా లేవా, పర్మిసిబుల్ లిమిట్స్లో ఉంటేనే వీల్ పాస్ ద శాంపుల్. అండ్ వన్ థింగ్, ఇది ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్ ప్రకారం ఇలా ఉండాలి రిపోర్ట్. SGS report is showing like this. Nothing is there. He says he has followed mass spectroscopy high resolution orbitrap method use చేసాము అని. ఈ ఆర్బిట్రాప్లో 0.001% ఉన్నా కానీ అక్కడ ఒక చిన్న పీక్ లాగా, ఒక డాట్ లాగా, ఒక కామా లాగా పీక్లో అది ఎగ్జిబిట్ అయిపోతూ ఉంటుంది ఆ క్రోమటోగ్రామ్ మీద. దట్ డజంట్ నెసెసర్లీ మీన్ దోస్ కాంపౌండ్స్ ఆర్ టాక్సిక్ టు ది హ్యూమన్ బాడీ. మేనేజ్ అంటే ఏంటి సార్? మేనేజ్ మీన్స్ అంటే ఏంటి? అంటే 1,00,000 శాంపిల్స్గా SGS నుంచి తెప్పించుకున్నామన్నా. ఇప్పుడు ఎగ్జాక్ట్లీ ఈ కాన్ఫరెన్స్కి ముందు నేను ఈ కన్సర్న్ పర్సన్తో మాట్లాడాను, హెడ్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్ హూ డిడ్ దిస్ అనాలిసిస్, మిస్టర్ డేవిడ్ ఆయన పేరు. ఆయన ఏం చెప్పారంటే, నేను అడిగాను క్వాలిటేటివ్ క్వాంటిటేటివ్ రెండు ఉన్నాయి మెథడ్స్. క్వాలిటేటివ్ అంటే ఉన్నవా లేవా, క్వాంటిటేటివ్ అంటే ఎంత మోతాదులో ఉన్నాయి. క్వాలిటేటివ్ అనాలిసిస్ మాత్రమే మేము చేసాం మేడం,
క్వాంటిటేటివ్ చేయలేదు, మాకు ఎంత ఉందో మేము చెప్పలేదు. అవి ఉన్నాయా? ఉన్నవని కూడా మేము ష్యూర్గా చెప్పలేము. జస్ట్ అవి ట్రేసెస్లో మాకు ఎగ్జిబిట్ అయినాయి క్రోమటోగ్రామ్లో, అంటే అదొక పిక్టోరియల్ గ్రాఫ్, దాంట్లో ఎగ్జిబిట్ అయినాయి అని చెప్పారు. ఈ విధంగా ఉండాలండి రిపోర్ట్. దిస్ ఇస్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్. ఇంకో ఏముంది అది నేను జస్ట్ యాడ్ చేస్తున్నాను. లిక్కర్ అంటే ఏదైనా ఉంటే కంపౌండ్స్ ఉంటాయి కదా, ఎవ్రీథింగ్ దేర్ ఇస్ అ కంపౌండ్, కెమికల్ అనాలిసిస్, సివిల్ సబ్స్టాన్షియేట్. సో ఇప్పుడు ఏముంది అంటే సపోజ్ హైడ్రాక్సైడ్ ఉంది, ఈ క్రోమటోగ్రాఫ్లో ఎలా వస్తుంది? హైడ్రాక్సైడ్ ఉంటే ఇట్ విల్ షో అ పీక్. విచ్ హైడ్రాక్సైడ్ ఉంది అది యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ క్వాంటిటేటివ్ అనాలిసిస్. అది మేము చేయలేము. షీ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ టు హైడ్రాక్సైడ్ పీక్ అంటే ఒక పాయింట్ వచ్చింది అంటే సపోజ్ నేను మొన్న కూడా చెప్పాను, సపోజ్ క్లోరిన్ లెవెల్ ఎక్కువ ఉంది, క్లోరిన్ ఉంది అంటే ఏంటి? క్లోరిన్ ఎంత లెవెల్ ఉండాలి, సోడియం ఎంత ఉండాలి మంచినీళ్ళు, మెగ్నీషియం ఎంత ఉండాలి, వీ హ్యావ్ టు సీ దేర్ ఆర్ లిమిట్స్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్. ఉంది అంటే ఏంటి? ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ దేర్ ఇన్ ద యూనివర్స్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ దేర్. బట్ క్వశ్చన్ హియర్ ఈస్ in this method what she is saying, hydroxide, if any hydroxide is there, it will show a peak. ఒకసారి చెప్పండి అమ్మా. దీనికి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తానండి. వాటర్ H2O లో కూడా HOH అనేది ఉంటుంది. OH ఎగ్జిబిట్ అయిపోతుంది. ఆల్కహాల్, ఇథనాల్, C2H5OH ఉంది, ఎగ్జిబిట్ అయిపోతుంది. మిథనాల్, CH3OH, OH ఎగ్జిబిట్ అవుతుంది. అది ఒక ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ పని ఏంటంటే OH ఎక్కడ ఉందో ఆ గ్రూప్ దగ్గర దాని పీక్ రిప్రజెంట్ చేయడమే. సో ఇట్ డజంట్ నెసెసరీ మీన్ OH వచ్చిన దగ్గరల్లా దాని కరెస్పాండింగ్ కాంపౌండ్స్ ఏమేమి ఉన్నాయో మొత్తం ఎగ్జిబిట్ అవుతూనే ఉంటాయి. సో అది ఎగ్జిబిట్ అయింది కాబట్టి ఇది ఉందని, ఇది ఉంటే ఇది హానికరమని, ఇది తాగితే చనిపోతుందని ఎక్కడా లేదని. Exhibition of the compounds on the pictorial graph when gone on to the high resolution mass spectroscopy says even water is not fit for human consumption. నీళ్లు కూడా మనిషి తాగడానికి హానికరమని హై రెజల్యూషన్ మాస్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ మీద పెట్టినప్పుడు మనకి చిన్న చిన్న మలినాలు కూడా ఎగ్జిబిట్ అయిపోతాయి. కోకోనట్ వాటర్ కూడా డిస్క్వాలిఫై అయిపోతుంది. ఎలా సైనైడ్గా తయారవడానికి అది ఒక పెద్ద ప్రాసెస్ సార్. సింపుల్గా సైనైడ్ అనేది ఏది అట్లా ప్రోడక్ట్గా ఫామ్ అవ్వదు. నిన్న అది ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్లో కొంతమంది అడిగారు, అంటే బయట కొంతమంది చెప్తున్నారు అంటే ఇప్పుడు బాయిలింగ్ ద్వారా కూడా గ్యాస్లో పెట్టి కూడా తయారు చేయవచ్చు అంటే ఇట్లాగే లేదు. మరి దిస్ ఈజ్ అ ప్రొసెస్ ఆఫ్ ఫర్మెంటేషన్, దిస్ ఈజ్ లిక్కర్, ఇట్ ఈస్ నాట్ కాఫీ ఆర్ టీ యు ఆర్ ప్రిపేరింగ్. సో దీనికి స్టాండర్డ్స్ ఉన్నాయి. వీళ్ళు కూడా ఏం చెక్ చేస్తారంటే మీకు ఇప్పుడు రిపోర్ట్ చూపెట్టండి 2022 ఈవెన్ వీఆర్ డూయింగ్ అంటే మీకు మొన్న నేను కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాను. Even for black label and all, black label is manufactured in Andhra Pradesh in Pearl Distillery. So, license on the black label too. Somebody is controlling it. Pearl is doing it, manufacturing. It doesn't mean, so black label is also checking. What is standard on the kada? They have to see their product. And the distillery has to see. We will also see. And after every batch, when it comes to depot, again we will send a sample for the batch. ఒక బ్యాచ్లో ఒక శాంపుల్ ఖరాబ్ అయింది అంటే విల్ రిటర్న్ ద బ్యాచ్. 1 or 2 ఎగ్జాంపుల్స్ వెన్ వీ గెట్ ఈవెన్ ఇది ఐడి లిక్కర్ కూడా టెస్టింగ్ వస్తుంది, లేకపోతే నాన్ డ్యూటీ పెయిడ్ లిక్కర్ వస్తుంది. దాంట్లో కూడా వీసీ అంటే ఇమీడియట్లీ విల్ మేక్ ద డిఫరెన్స్. ప్యాక్డ్ లిక్కర్ ఉంది, టెస్టెడ్ లిక్కర్ వచ్చింది అంటే అండ్ నాన్ డ్యూటీ పెయిడ్ లిక్కర్ అండ్ ఐడిలో ఇమీడియట్లీ యూ విల్ ఫైండ్ ద పీక్. ఇమీడియట్లీ యూ ఆస్క్ దెమ్. Immediately the samples will come, they will say it is coming like rectified spirit. So that difference is there, chemical. That's why we called, last 3-4 days we have been speaking to them. When this letter came, ఒక నెల క్రితంగా అంటే లెటర్ వచ్చింది, అప్పుడు మేము పంపించాము ఫస్ట్ డే. ప్లీజ్ ఫైండ్ అవుట్, టెల్ us details. If we are not sure, we will also come to know. But now when SGS has given a report, anybody can say anything. We have not talked to anybody. We just wrote a letter. And it's an international organization. If you can put an international organization, then of course we are very big. Thank you. So our details and we will be giving, but definitely we are going to file criminal case. Yes, whosoever has given the information and whosoever has misled,
whosoever is misled, we are filing that information and we'll give you. ఇండివిజువల్ గా కన్జ్యూమ్ చేసే కన్జ్యూమర్ ఎవరు టెస్టింగ్ చేయించుకోకూడదు కదా చేయవచ్చు. This is a procedure. Let him go. Let us go. But see, question is, if you start making your own standards, everybody will check and come with his own standards. అది లేదు, BI standards ఉన్నాయి. There are formats. అమ్మా ఇక్కడ కాదు, మీ దగ్గర యాక్ట్ కాపీ ఉంటే in the act it is prescribed how it is to be done, and BIS also has prescribed. If suppose she sends me, నేను మీకు చెప్తున్నాను అంటే how we are doing this ఒకసారి మన కెమికల్ అనాలిసిస్కి గ్రూప్ ఓపెన్ చేస్తే just I will show you. It is not that we recent exercise that. So we have got it is not that I am not monitoring or he is not monitoring. Every day we will be monitoring the cases, and every day they will be doing samples and they will be giving me samples every day. Every day morning it will come. Two things come to me. One, liquor sales ela unnai, which brand, what is selling, how much money has come, is it deposited or not. So okati inte ee format lo vastundi, then he will come and review, then it will come to me in a very detailed format lo it will come like this. Because today it is it means lot to do a business and also do a safe business, and we want to do it. So every sales, every verification report, everything is coming to me. Every day it is coming. Everything we do, it is taking 2-3 hours to sit with my MDs, either on VC or otherwise. Sometimes there is a problem on sales or other things. We will speak to collector, SP, we will speak to the chemical examiners and me reports, and I am not finding. Me progress slow undi. Why? Samples are piling up. Because ఇప్పుడు అంటే ఒక క్వశ్చన్ అడిగారు, can you do 1,55,000 samples? We have done 99. So ఒక 5 labs ఉన్నాయి. 5 labs లో average 100 samples a day we can do qualitative. Quantitative చేస్తే తక్కువ వస్తాయి. Quantitative all need not be done. Quantitative the distilleries have to do all samples. ఏమంటే suppose you are not convinced, we will do quantitative. సార్ ఆ STS ల్యాబ్ రిపోర్ట్ పట్టుకుని ఇప్పుడు TDP దీని మీద రాబోతు చేస్తుంది. అదేవిధంగా ఏపీలో మద్యం సప్లై ఏదైతే ఉందో అందులో అన్నింటిలోనూ హానికరం ఉన్నట్లు ప్రచారం చేస్తున్నారు. దీని మీద అయినా మీరు యాక్షన్ వాళ్ళ మీద కూడా తీసుకుంటారా? ఇన్ఫర్మేషన్స్ కానీ whosoever is spreading the information will take action against everybody. Thank you. సార్ యాక్ట్ కంట్రోల్ చేయకపోతున్నారంటే Talk about later today, not the forum. దాని గురించి సెపరేట్ గా మీకు కావాలంటే అంత డేటా ఉంది, we can do. క్లియర్ చేయాలి, ఈరోజు చాలా అవసరం ఉంది. గౌరవనీయులు ఎంపీ గారు రఘురామకృష్ణ గారు, అది మేము క్లియర్ చేయాలి, ఈరోజు చాలా అవసరం ఉంది. గౌరవనీయులు ఎంపీ గారు